Praise God. Gloria a Dios. I had broken vertebrae, Tenía vértebras rotas, two, dos de ellas. Facial fractures. Tenía fracturas en mi rostro. My left ribs were fractured. Mis costillas estaban fracturadas. 4 by 5 inch piece of my skull was removed 4 pulgadas por 5 pulgadas de mi cráneo había sido removido to remove 2 blood clots and allow my brain to swell. para remover 2 coágulos para que mi cerebro bajara la hinchazón. I had 0 chance of survival. Tenía 0% de probabilidad de sobrevivir. It would be a miracle if I lived as a vegetable. Sería un milagro el poder vivir como un vegetal. But here I am. Pero aquí estoy. I was supposed to get a bar put into my back for my broken vertebrae. Se suponía que me pusieran un hierro en las espaldas para sostener mi columna. Or remained in a body brace and neck brace. O tener como unas fuerzas de una camisa de fuerza para poder sostenerme. But 3 weeks later, no broken vertebrae. Después de 3 semanas, mis espaldas, mi columna estaba perfecta, sana. God saved my life and He healed me miraculously. Dios salvó mi vida y me sanó milagrosamente. But I didn't know why. Why did God heal me? Pero no sabía por qué Dios me sanó. Because I wasn't living like a Christian should. Porque yo no vivía como debiera vivir un cristiano. I was in LA being a party animal. Yo estaba en Los Ángeles siendo un animal de fiestas. So I didn't understand. Así que no entendía. Why would God heal the party animal? ¿Por qué Dios sanaría a alguien lo que le gusta es ser un fiestero? Made me understand that I really didn't know God. Me hizo entender que yo no conocía a Dios. So I read the Word to know God more. Así que leí la palabra de Dios, la Biblia, para conocer más a Dios. I thought I had to be a perfect Christian to be loved by God. Yo pensaba que tenía que ser un cristiano perfecto para poder ser amado por Dios. But I was wrong. Pero estaba mal, equivocado. That's not how God loves you. Así no es como Dios te ama. He doesn't love you by what you do. Él no te ama por lo que haces. His love is a gift. Su amor es un regalo. By grace, we are saved. Por gracia somos salvos. During this time, I couldn't sleep at night because of my brain injury. Durante este tiempo, este periodo, no podía dormir de noche por la herida de mi cerebro. But one night, I fell asleep and had a vivid dream Pero una noche me dormí y tuve un sueño vivo about these 2 brothers. sobre estos 2 hermanos. One was Mr. Popular. Uno era el señor popular. He was an athlete, he went to church, he was a great guy. Era atleta, él iba a la iglesia, era un tremendo tipo. His other brother, he didn't like him very much. El otro hermano no era bien caído. He was like, I don't want to be like Mr. Popular to be liked. Él no quería ser el señor popular para que la gente, él le cayera bien a la gente. And in my dream, the brothers are driving. Entonces en mi sueño los hermanos están manejando And a car accident takes place. y un accidente de carro ocurre. And Mr. Popular has all the same injuries that happened with me. Y en ese sueño el señor popular tenía todas las heridas que yo tuve dentro de ese sueño. And in my dream, he had the same healing.
that happened with me. Y en el sueño que tuve, él tuvo la misma sanidad que yo había tenido. But also in my dream, the other brother, he had the same spiritual healing that happened with me. Pero el otro hermano tuvo la misma sanidad espiritual que yo había recibido. That I don't have to be like Mr. Popular to be loved by God. Que yo no tengo que ser popular para ser amado por Dios. God loves me right now. Dios me ama ahora mismo. And the next morning, I was really excited because I slept. Y la mañana siguiente estaba bien entusiasmado porque había dormido. But I thought that God was wanting me to write a script about my dream. Pero yo sentí que Dios me estaba hablando para que yo escribiera un libreto para una película. That Sunday, I went to a church to share my testimony of how God healed me. Ese fue el día que yo fui a compartir mi testimonio de cómo Dios me había sanado. A gentleman came up to me afterwards and told me that God was telling him that I should write a book or a script about my story. Y un hombre vino donde mí y me dijo que Dios le dijo que yo debiera escribir un libro o un libreto de mi historia. So I knew that was a confirmation to write my dream into a script. Entonces supe que esa era la confirmación que yo necesitaba escribir este libreto. So I wrote my dream into a script in 1 month, 90 pages. Y escribí ese libreto en un mes, en solo un mes, de mi sueño. I didn't know what was going to happen, but I knew God wanted me to do it, so I obeyed God. No sabía lo que iba a ocurrir, pero yo solo obedecí a Dios. And March 9th of this year, my 4-year anniversary of my accident, Y en mi cuarto aniversario, marzo 9 de este año, de mi accidente, we were shooting the movie estábamos filmando esa película, here in Tampa Bay. aquí en Tampa Bay. At the end of this month, editing will be finished. Y al final de este mes ya estaremos terminando. The message of the movie is you are God's favorite. El mensaje de la película es que tú eres el favorito de Dios. I know I didn't feel that I was God's favorite, Yo no me sentía como favorito de Dios. and that might be you right now. Y quizás ese eres tú ahora mismo. You don't have to do something for God to love you. No tienes que hacer algo para que Dios te ame. Te ame. You might be a party animal, Quizás tú eres uno de esos que le gusta fiestar, but God loves you. pero Dios te ama. He loves you right now as you are. Él te ama ahora mismo como eres. Yes. You are God's favorite. Tú eres el favorito de Dios, favorita de Dios.